Kuna mambo manne unajua ni vizuri kila mmoja wetu kujipima. Je, nina roho wa Bwana? Kwa sababu roho wa Bwana ni kitu ambacho ni mtu ambaye tunaendelea kumtafuta kila wakati, kwa sababu yeye ndiye msaada wetu. Tumeona mambo mengi, but four things among many ambayo inatusaidia iko katika kitabu cha 2 Timothy chapter 1 and verse 7. Kuna mambo hapo ambayo inaweza kutuambia kama tuna Roho Mtakatifu. Timotheo wa pili na mlango wa kwanza na mstari wake wa 7 inasema hivi: For God did not give us a spirit of timidity. Versions zingine zinasema a spirit of fear. Fear and timidity reflect the same thing, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. If you would want to know, one of the things that prove you have the Holy Spirit is fearlessness. Tunapojazwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu hutuondolea uoga. Tumeona wiki iliyopita wakati wanafunzi walipojazwa na Roho wakati wa Pentekoste, Peter alipoenda kuhubiri, yule aliyekuwa uoga uliondoka. Kwa hivyo one of the things that happens to believers is fear goes away. Uoga unaondoka. Tukisoma Warumi 8 na mlango wa 15, Romans 8 and verse 15 inasema hivi. Warumi 8 na mstari wa 15 inasema that for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. Inaendelea kutuambia ya kwamba tulipookoka hatukupokea roho ambaye anatufanya mtumwa wa woga, lakini tulipokea roho wa kufanyika wana katika ufalme huu, na ndiposa tunaweza kumuita Baba, Abba, Father, kwa sababu tulipokea roho wa kufanyika wana. Hatukupokea roho wa woga, tulipokea roho wa kufanyika wana, na tulipokea roho wa nguvu. We received, just as 2 Timothy has told us 1 and 7, we received power. We received the spirit of power. The spirit of power, of love and self-discipline. Yesu anawaambia wanafunzi wake katika ile tulisoma last week, Acts 1 and verse 8, that when the Spirit comes upon you, you will receive power. And therefore we receive the spirit of power and not the spirit of fear. So ukiwa unataka kujipima kama una roho wa Bwana, lazima uwe na nguvu na wala si uoga, kwa sababu kuna mambo mengi yanaweza kuleta uoga katika maisha yetu. Hata mambo ambayo yananenwa na watu, yananenwa na viongozi, yananenwa katika taifa. Kama sasa kuna roho inatembea ya woga, kutia watu uoga wakisema juu ya uchumi, ya kwamba uchumi umezorota, tax ni nyingi. Lakini we have received the spirit of power, and therefore no speech, no rumors, no sayings by leaders should give us timidity. Hakuna roho anastahili kama una Roho Mtakatifu kukutia woga, kwa maana anapokuja ndani yetu anatujaza na nini? Na nguvu. Praise be to God. Ndiposa alipokuja juu ya Peter wakati wa Pentecost, alijawa na nguvu na akaweza kuhubiri na watu wakaokoka. Na tunaona wakati Peter alijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, utasoma nyumbani, Mathayo 10:19 to 20. Tunajazwa na roho wa Bwana ambaye ananena akiwa ndani yetu. The spirit of our Father speaking through us. Matthew 10 and verse 19 and 20. Tusome kwa sababu imewekwa kwa ubao. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say. 19. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. It therefore means, when we get into challenges, roho huyu wa Bwana ambaye yuko ndani yetu ndiye hunena. Na anaponena watu wanasikia, na sisi tunaondokwa na woga.
Na huyu roho alipojaza Peter, tuliona last week in Acts 2:37, this is just a revision, ya kwamba wale aliowahubiria, wale ambao walikuwa wamewatilia shaka na kuadhihaki, waliuliza tufanye nini ili tupate wokovu. So the Holy Spirit working effectively to our hearers. So when we have the Spirit of God, tunaponenea watu katika witnessing, this Spirit of God, it is God speaking through us, na kwa hivyo watu wanaweza kumpokea Yesu. And then we have seen it is we received the spirit of power and love. The third thing Paul mentions to Timothy is that God has given us the spirit of love, not a spirit of fear. Tumepewa roho wa upendo. 1 John 4 and verse 8. 1 John 4 and verse 18. 1 John, about love now. Tunapokea upendo. Hatupokei uoga, tunapokea nguvu, upendo and self-discipline. 1 John 4 and 18, quickly. Perfect love casts out fear. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So, tunaona perfect love casts out fear. Na tutakapoangalia next week, the first fruit of the Spirit is love. Hiyo tutaangalia katika Galatians next week 5 and 22 to 23. If you truly have the fruit of love, ukiwa na hili tunda la upendo, utaweza kupata haya mambo mengine yote. Bwana Yesu asifiwe. And this is the agape love. Huu ni upendo wa Mungu, which is self-giving and unselfish. Huu upendo ambao tunaambiwa tumepewa roho wa upendo, ni upendo wa Mungu ambao is self-giving and unselfish. Caring about others, described beautifully in details in 1 Corinthians 13. Ukitaka kuelewa huu upendo ambao tunapewa tunapojazwa na Roho Mtakatifu, utasoma wa Korintho wa kwanza na mlango wa 13. The whole of it, right somewhere, go and read. Kwa sababu hiyo ndio inatunenea juu ya upendo wa Mungu. Na huu upendo tunaupokea tunapopata Roho Mtakatifu. And then the first thing we have said, we become fearless. The second thing we have said what? We get power. The third thing we get what? Love. And the fourth thing is self-control. Na hizi nne ziko katika 2 Timothy 1 and verse 7. Self-control or self-discipline. It is the last but not the least of the lists of the fruit of the Spirit. Tutaona pia self-control in the fruits of the Spirit. It means you have superiority over every desire, especially unajua ukiwa na self-control, Roho wa Bwana anapokuja juu yako, you have self-control over the flesh. And therefore, everything, vitu ambazo sana sana zinatatiza wa Kristo, ni mambo kama chakula. Ni vizuri kuwa na self-control over food. It is something we take for granted, but when the Spirit comes upon us, we need to have self-control over food. You can decide, I will not eat for 3 days and pray, because you have self-control, and it is one of the fruits of what we get when we receive the Holy Spirit. Food, we need self-control. Usipokuwa na self-control over the flesh, you cannot stop eating even when you need to pray. Another thing that we need to note, tukiwa na self-control, there are things like sex. Ni vizuri to have self-control over your sex life. When the Holy Spirit comes upon us, we get self-control over sex. Kuna watu hawana self-control over their sex life. They can sleep with anyone, even if they are born again. Anaweza kuwa msherati. Umeona watu kama hao? Halo? Simuongee. Ama ninajikukia? Have you seen people who have no control over their sex life? They lack the Holy Spirit. Food, sex. Niliwaambia wiki iliyopita, tulikuwa na mama kwetu, tulikuwa na watu kwetu Jumamosi, na mama anatuombea vizuri sana, lakini ni msherati. Tunajua ni msherati. Lack of the Holy Spirit. You cannot have self-control over sex.
So that is why we need the Spirit of God. The Spirit of God gives us self-control. Tutaona katika fruits. And then use of the tongue. Even we need self-control over the use of our tongue. Na hiyo tutaona next week. Self-control is an act of the will. Ni kitu ambacho wewe mwenyewe unakata kauli. Nitakuwa na nidhamu. Because it is, you have been given the Spirit of God, but it is an act of your will. You make a decision. I'll take care of my sex life. Even when you are single. Tumeona wale watu wanajazwa na Roho Mtakatifu na they are single irrespective of their age. They have self-control over their sex life. They have sex control over food. They have self-control over food. We have self-control over our tongue. Because the Holy Spirit gives us self-control. Kuna watu hawana self-control over their tongue. They can say anything and anywhere. Kwa hivyo ukikaa na yeye, irrespective of the fact ameokoka, unaogopa kwa sababu anaweza kuangusha maneno pup na kuaibishe sana. Sijui kama umeona hao watu. Yes, they can say anything, anywhere, and fearlessly, and they are born again. It is lack of self-control, which comes through the Holy Spirit. We need to have self-control. Hata kuna mahali ukiketi, hiyo wale tumeajiriwa na serikali huwa tunaenda kufunzwa School of Government. Before you rise to managerial level, unapelekwa shule for 6 weeks. Kufunzwa mambo kama self-control. Ndio ukiketi na wakubwa, usiweke chakula mingi, jange kwa sahani inaanguka. Usitafune kiholela holela. Those are lack of control. Usiongee wakiongea, unyamaze usikize. Hata kanisani, kuna mkubwa anaweza kuwa pale. Tuseme umeketi na bishop, umempeleka mahali. Haustahili kuongea kuliko bishop. Ulienda tu kumuandamana na yeye kumpeleka. Self-control says, you keep quiet. Unless somebody asks you, how is it here? That's when you can say your opinion. Lakini usiende kudominate mikutano ya watu, unaongea. That is lack of self-control. And it is received when we have the Holy Spirit. Kuongea kwa utaratibu. Hata maneno yanayotoka. Watu wanawepesi sana wa kusengenya. It's lack of self-control. And it's because you are always seeing the negative. Kwa hivyo, mtu akipita, the next thing utasema, huyu amevaa namna gani? It's lack of self-control. Kwa sababu unastahili kuwa na nidhamu ya macho hata kuona na kunyamaza. Self-control. It is received when we have the Holy Spirit. So things that can show you have the Holy Spirit. Number 1, we have said this. Tumeanza na gani? Fearlessness. Number 2, power. You receive power when the Holy Spirit comes upon us. Number 3, love. The love of God. Number 4, self-control. Bwana Yesu asifiwe. So now we move to the gifts of the Spirit. And the gifts of the Spirit ndizo tunaita kwa Kiswahili karama za Roho Mtakatifu. Si ni karama? Si ni karama? Kiswahili ni karama. Tutasoma 1 Corinthians 12 from verse 8. 1 Corinthians 12 from verse 8. Tuangalie hizi karama za Roho Mtakatifu. Gifts. 12 from verse 8. And we are talking about the gifts of the Holy Spirit. When we talk of a gift, what is a gift? Ukisikia gift, unasikia nini? Ni nini? Gift ni kipawa. When do people give others gifts? Wacha tusome kwanza ndio tuelewe how they become gifts. 1 Corinthians 12 verse 8 tutaendelea mpaka verse 11. To one there is given through the Spirit the message of wisdom. Hebu tuende kwa NLT. The same Spirit gives 8. To one person the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, wise advice is wisdom. To another, the same Spirit gives a message of special knowledge.
ni gani itaileta vizuri? Tuone New King James Version. For to one is given the word of wisdom through the Spirit. To another, the word of knowledge through the same Spirit. Tuendelee. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the same Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, different kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. 11. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills, as the Spirit wills. Praise be to God. These gifts of the Spirit, tumeona katika mstari wa 11 inasema, but one and the same Spirit works all these things, distributing the 9 gifts to each one individually as he wills. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatupa hizi karama kama jinsi anavyopenda. They are gifts of grace. They are gifts of grace. And the Holy Spirit gives us as he wills. One person may receive 1 or 2 gifts. Another person may receive only 1 as the Spirit wills. Kuna wakati we have seen the 9 gifts. We will group them into 3 groups according to the way they work. And a gift, any of these gifts, can flourish in a believer only once. Na iende. Unaweza pewa gift of healing at a specific time. Uombee watu wapone na itoke na isirudi. Hello? You can receive it once and it goes. And then a gift can reside permanently in a person. Kuna mtu anaweza ipokea na ikae. Na hizi gifts, Roho kama vile anavyopenda, as he wills, he can give you more than 1. And he can give you 1. And we will see how they work. When we look at the gifts, we will group them into 3 groups. And we have the first group, tumeona, turudi pale 8. We have the word of wisdom through the Spirit. We have the word of knowledge through the same Spirit. The word of wisdom, the word of knowledge, and the spirit and the discernment of spirits, these are called, they are referred to as the revelation gifts. Ni gifts za revelation. Why are they referred to? Tunaona ni karama za ufunuo. Gift of wisdom, gift of knowledge, and discerning of spirits. That is the first group. And we will call them the revelational gifts. The revelation gifts. Why? Because they reveal something. Wisdom reveals something. Word of knowledge reveals something. And even discerning, it is a revelational gift. So the first group of the 9, we will call them the revelational gifts. And if we know them, then we can know, tunaweza kujua ni gani uliye naye. Mara nyingi tunaweza kuwa na karama za Roho na usifahamu ya kwamba una karama ya Roho Mtakatifu. Na tutaangalia kikundi cha kwanza ambacho tumesema kinaitwa revelation gifts. Why? Because they reveal something. Zinatupa ufunuo wa mambo fulani. Na tuangalie, tunapoangalia hii wisdom. Wisdom is the presence of the mind of the Holy Spirit. The word of wisdom is a spiritual given to a believer by the Holy Spirit. Hawezi kupata ufunuo
kwa sababu ya training ya aina fulani. This is a gift given by the Holy Spirit, the word of wisdom. And the gift enables you to know what to do next. Inakusaidia kuelewa when you are in a certain situation or a certain context, ufanye nini. It shows the next step forward when we do not know what to do. Inatupa kufunuliwa, the gift of wisdom. It is having foresight vision. Napoangalia hii gift, it directs our body and mind in what to do next for us to be able to do the will of God. Na in other words, tunaweza kusema hii gift, it is an inner compass. Unajua compass ambaye inatumika kwa ndege. Thursday niliweza kuketi na pilot mmoja na nilikuwa ninamuuliza how the plane is directed. Anaendesha, yeye ni pilot wa ndege kubwa ya Lufthansa. And I wanted to know how the plane in the night is able to go. Akaniambia it has a compass. Now we are using Google, we are using maps, direction. We are using, tunaziitaje, ineno inapotea. This which gives you direction. Akaniambia you only need to ignite the compass and tell it prior. Mkiwa pale ground, unaiambia tunaenda Nairobi, Kenya. You put on Nairobi, Kenya, and the plane navigates. Wewe as a pilot, you can sleep in 2 days. Weka Nairobi, Kenya. And then the person on the ground gives you, huyu ambaye ana direct plane, anakupatia the altitude yenye wewe utafly naye. Kwa sababu you can have an accident with another plane if you use the same altitude. Mnaweza kutana na mkollide. Because uko juu kwa hewa, there are routes. Kuna route, barabara za ndege. But it is a compass that directs the plane. Unaweza shunga, wewe ni pilot na ndege ina cruise at so many kilometers in an hour. And it was so interesting for me. The Holy Spirit is that compass for a believer. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakuelekeza. That's the word of wisdom. And this compass, it is the voice of God in you that enables you to know right and wrong. So that when you are making decision, ni kama hii ndege ikikuja Kenya, haiwezi kosea iende Ethiopia. Na ukilala, aliniambia ukilala, na ifike kuanza kudescend. Unajua ikifika, inakuonyesha imefika sasa, kukaribia kuanza kudescend. Kama ina descend, ukiwa kwa ndege hizo kubwa, I'm privileged, I've been in one of them, or severally. Inaanzanga kudescend, unaanza kusikia, inaanza kukuja chini. If you sleep and you are the pilot, it will cruise, itaendelea. Sasa kazi yake ni ikifika kuanza kudescend. Inakwambia sasa tunataka kuanza kudescend. Inaambia pilot ana ignite descending. So ita descend, alafu inamwambia the runway ni mahali ikiguza mara ya kwanza, kwa sababu inaguzanga na speed kubwa sana na miguu inatoka, it will move as per the length of the runway. Kwa hivyo anaiweka ile speed, ana time vile ikifika mwisho it holds. That is the Holy Spirit for us. If you have the gift of wisdom, that compass now tells you right and wrong. Ukifika mahali ambapo unahitajika to make a decision, it directs your mind on what to do next so that you do the will of God. The gift of wisdom. Na tumesema the revelation. Ukitaka kuona katika Biblia vile hii gift ilifanya kazi, twende kwa 1 Kings 3 and verse 9. Hii ni Solomon asks for wisdom and anapewa wisdom. Twende 1 Kings 3:16. Twende 3:16. Kuna hii hadithi ambayo utasoma, lakini iko hapa tuangalie. Now 2 women who were harlots came to the king and stood before him, the king now Solomon. And one woman said, "Oh my lord, this woman and I dwell in the same house, and I gave birth while she was in the house." Tuendelee.
Then it happened the third day after I had given birth that this woman also gave birth, and we were together. No one was with us in the house except the two of us in the house. 19. And this woman's son died in the night because she lay on him. Mnajua hii hadithi. So she arose in the middle of the night and took my son from my side while your maidservant slept, and laid him in her bosom, and laid her dead child in my bosom. And when I rose in the morning to nurse my son, there he was dead. But when I had examined him in the morning, indeed he was not my son, whom I had born. Then the other woman said, no, but the living one is my son, and the dead one is your son. And the first woman said, no, but the dead one is your son, and the living one is my son. Thus they spoke before the king. And the king said, the one says, this is my son who lives, and the other one who's wanabishana wakisema ni wangu ni wako. 24. Then the king said, bring me a sword. So they brought a sword before the king. 25. And the king said, divide the living child in two, and give half to one and half to another. Bwana Yesu asifiwe. And then 26 inasema, then the woman whose son was living spoke to the king, for she yearned with compassion for her son, and she said, oh my lord, give her the living child, and by no means kill him. But the other said, let him be neither mine nor hers, but divide him. So the king answered and said, give the first woman the living child, and by no means kill him. She is his mother. That is wisdom. Hapa tunaona katika hii hadithi Solomon alishindwa. Tumesema wisdom is a word you receive when you have to make a difficult decision in some situation. Unataka msaada wa Mungu. Solomon alishangaa, sasa nitapea nani? Huyu anasema ni wake, na hao wamama wanapigana. The word of wisdom came to Solomon, na akasema lete panga. Hawa si wewe ni wako na wewe ni wako tumkate katikati, wewe uchukue kipande na wewe kipande, ndio mtosheke. Huyu mwenye alikuwa anasema uongo akasemaje? Ndio wewe umkose na mimi ni mko. Solomon akajua by word of wisdom, si wako, kwa sababu huwezi kuwa ni wako na utake akatwe vipande viwili. Akasema mpe huyu mama, ndiye mwenye mtoto. That's a word of wisdom. Praise be to God. So ile wisdom tunaona pale 3 and 9, Solomon had paid for wisdom. Tunaona anaipata na fanya maamuzi. So when you receive the word of wisdom, even in difficult situations, as you sit there and people are arguing, si unaona si kitu alijitayarisha, si ni kitu kinampata kwa sababu ya hali vile ilivyo, na hapo word of wisdom comes and he is able to kukata kesi and to be able to help. In the New Testament, you will read at home, there is in Acts 6 verse 1 to 7, the choosing of the 7. Wakati wanafunzi walikuwa na kazi nyingi sana, baada ya wao kuanza kuhubiri, na kazi ikawa nyingi ya kupa widows chakula, na kazi ikawa nyingi ya kuhubiri, na wakati waliketi, there was a word of wisdom. With the help of the Holy Spirit, they chose 7. Wadili na mambo ya chakula, na wengine wadili na mambo ya kueneza injili. That is a word of wisdom in the New Testament. And then another example I was thinking about is in Exodus 18 from 13 to 23. Right, you will read at home. Wakati Musa alipowatoa wana wa Israeli katika mji wa utumwa na wakawa jangwani, Musa alikuwa ameacha mke wake Zipora na watoto wake kwa father-in-law Jethro. Na Jethro akaja kumlete mke wa Musa kwa Musa na kumletea familia yake. Na alipokuja, is from verse 13 to 23, hapo ndio utasoma. 18 from verse 13. Na Musa akaketi kuwa judge wa watu. Musa alikuwa anafanyanga makesi ya wana wa Israeli from morning to some. And so it was on the next day after sasa Jethro amekuja na ana observe vile Musa anafanya kazi, that Moses sat to judge the people, and the people stood before Moses from morning until evening. Jethro alipoona hivi,
mstari wa 21. The word of wisdom came to Jethro, 18:21. Exodus 18:21. Jethro akapata neno la maarifa. Word of wisdom inaitwa hivyo. Neno la maarifa. Neno la semeni tu, si ni Bible study. Neno la hekima. Asanti Helen. Neno la hekima, akaweza kuona huyu mzee hii kazi itamuua. Kazi inaweza kukuua hata ikiwa ni ya Mungu. Akamwambia hivi Musa, moreover, you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. 22. And let them judge the people at all times. Then it will be that every great matter they shall bring to you, but every small matter they themselves shall judge, so that it will be easier for you, and they will bear, and you will be able to bear the burden. Alimwambia utakufa Musa. Hao watu watakumaliza na makesi kutoka asubuhi mpaka jioni. So you can get burnout. You need a word of wisdom. Kuona vile usipate burnout kwa kazi ya Mungu. Akamwambia Jethro, tafuta watu walio na maarifa. Akamwambia the qualities, wakusaidie ili mambo madogo madogo waweze kutatua. Yale makubwa wanaweza kukuletea. See, that was a word of wisdom. Na Musa, ukiona hapo inaendelea, aliweza kuendelea bila matatizo mengi kwa sababu ya the word of wisdom. Tuingie kwa the word of knowledge. Tumeona the word of wisdom. Oh no, before we go to the word of wisdom, it's good, we leave the word of wisdom, it's good to see the kinds of wisdom. Kuna aina za wisdom ambazo tunaambiwa katika kitabu cha James chapter 1 and verse 5. Wisdom is two types, two kinds of wisdom. We have a wisdom from below. Tuone hapa inasema hivi James 1:5. If any of you likes wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. We get wisdom by desiring wisdom and asking God. Solomon aliuliza Mungu, nipe hekima. Unapoomba muulize Mungu akupe hekima. And he gives generously. Tulisema hizi gifts, they are gifts of grace. Ni za neema. Ukiomba na utamani, Mungu atakupa. Roho wa Bwana atakupa kipawa cha hekima. Na twende katika James 3 from verse 13. James chapter 3. Tuone the two kinds of wisdom. Tumeona the way you get wisdom, because it is a fruit of grace, it's through asking. Who is wise and understanding among you? Ebu tuende kwa New King James Version. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that Ebu NLT. Tuone the two kinds of wisdom. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. 14. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. 15. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly and spiritual and demonic. And this is one kind of a wisdom. The one, 2016, ndio tutaona, it comes from below. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. 17. But the wisdom from above is first of all pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and good deeds. It shows no favorism and is always sincere. Stay there. So the first wisdom we have seen hapo mbele is the wisdom from below. Kuna ile hekima ambayo wewe mwenyewe unaji assume that you have wisdom. And that kind of wisdom, it has bitter envy and selfish ambition. And its origin is the flesh and the devil. Kuna watu tu wana hekima
ya kutoka hapa chini, ambayo sio ya Roho Mtakatifu, ambayo inaonea wengine wivu, inaonea wengine ubaya kwa sababu hutaki wengine wanawiri. That is the wisdom from below. That is selfish, envious and bad. But there is a kind of a wisdom that the Holy Spirit gives us from above, ambayo inatoka kwa Mungu. Na hii wisdom, Biblia inasema, Paul writes to the book of James. James tells us, the church, that this wisdom from above is pure, it is peace-loving, it is gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and good deeds. It shows no favorism and is always sincere. The wisdom from above. So we have a wisdom that can be self-made wisdom from below. Hiyo inasukuma watu na wivu, and it is envious and it is jealous. Hello? Wacha kusindikisha watu wakiingia kanisa. Concentrate na Bible study. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wisdom mara ngapi? Gani ya kwanza? From above, which is told in James 3:17. It is pure, it is peace-loving, it is gentle at all times, willing to yield to others. Willing to yield to others ni kumaanisha you always unatambua wengine kuwa bora kuliko wewe. Kwa hivyo you respect their decision. You love them. That is the wisdom from above. And it is full of mercy and good deeds. Huwezi sema una hekima ya Bwana na matendo yako ni matendo maovu. Huna huruma. Wewe kazi yako huna hata nidhamu ya mdomo, vile tulisema katika self discipline ambaye inakuja na Roho Mtakatifu. You are always critical. That is the wisdom from below. Na hiyo ndio inafanya mara nyingi unasikia kama wewe ni bora kuliko wengine. That's a wisdom from below. But the pure one that James is talking about is peace-loving. It is gentle. And it is willing to yield to others. Hello? So ni vizuri mpendwa kuangalia. Unajua kila mtu anajuanga kama ana hekima. Unaangalia hii hekima yangu iko na hizi qualities. Because the one that the Spirit gives, it is got these qualities. It is from above. Lakini hii wisdom ingine inakuwa ni ya kusukuma watu na kuwa belittle. Unajua kuna mtu unaweza kaa na yeye the whole day usikie kana kwamba niko nyuma sana. It is a wisdom that belittles others. But the wisdom of God is gentle at all times and willing to yield to others. Praise be to God. Bwana asifiwe. We are talking about the revelation of gifts. Wale wameingia tunanena juu ya karama za Roho Mtakatifu, tukazigawa mara 3 because they are 9. And the first one is the revelation gifts. Na ni the word of wisdom, the word of knowledge, and the third one tulisema ni gani? Discerning of the Spirit. Tuko pamoja? They are revelational gifts. Why? Because they reveal something. That is the first group of them. Are we okay with wisdom? Whether you have the fruit of wisdom. Na tumeona wisdom inakusaidia kukata kauli. Katikati uliza Mungu akupe hekima, you can decide. Hata